and glorious years of Belladia Hospital. Not only that, but it is also my 7th work anniversary with them. On this very special day, which also is my baby's 1-month birthday, I wanted to find a way to share my gratitude. I am dedicating this video to my work colleagues and friends at the clinic. I first got in touch with Dr. Rasik Sonani. I had heard of him as he is well known in the city, but meeting him has literally changed my dental career. ડોક્ટર રસિક સોનાનીનું ડેન્ટલ વર્ક તો બેસ્ટ છે જ, બટ એમણે હમણાં સુધી 15,000 પ્લસ ઇમ્પ્લાન્ટ્સ કર્યા છે. સો હી ઇઝ અ બિગ ડીલ, બટ મારા માટે એ હાર્ડવર્ક, ડેડિકેશન એન્ડ સ્કિલ સેટના રોલ મોડેલ છે. હાર્ડવર્ક રિયલી પેઝ ઓફ. ઇટ માઇટ ટેક સમ ટાઈમ, બટ યુ અલ્ટિમેટલી રીચ ધેર. સોનાની સરનું હાર્ડવર્ક એન્ડ સ્કિલ સેટ ખૂબ જ સરસ છે, બટ આ ક્લિનિક પ્રૂફ છે બધા જ ક્વોલિટીઝનું. 20 years of dedication and hard work has led to this moment and newest clinic. I consider him as one of my very first mentor straight out of dental college. I was looking for guidance, and yes, સરની best quality છે કે તેમની teaching method થોડી strict છે, but it's really very helpful for me, and એના માટે હું બહુ જ grateful છું. અને બીજું સરની best quality છે કે સોનાની સર ને તમે ક્યારેક બી ફોન કરીને કહેશો કે લાઈક સર હમણાં સર્જરી કરવાની છે, ઇમ્પ્લાન્ટ કરવાનું છે, બટ તે ક્યારેય ના જ નહીં બોલે. મતલબ એમનો એક બહુ પ્લસ પોઈન્ટ છે કે એ એમના વર્કને લઈને બહુ જ એન્થુ છે. He was the one who encouraged me to work at Belladia Clinic when they were opening a new branch. હું થોડું હેઝિટેટ હતી, but I still went and have not looked back since then. This clinic is one of the very few multi-speciality clinics in the city. This is a group which includes an orthodontist, implant specialist, periodontist, endodontist. I fell in love with the clinic, the infrastructure, equipment, but most importantly, to the kind of work I got to do and the people. ડોક્ટર શિવમ સર, ડોક્ટર શિવમ બેલડિયા ક્લિનિકના બાઇન્ડિંગ ફોર્સ છે. આટલા મોટા ડોક્ટર હોવા છતાં ખૂબ જ ડાઉન ટુ અર્થ છે. I have not met anyone who is this calm and selfless. He has the quality of leader. It is so true when they say a mentor is someone who allows you to see the hope inside yourself. To a truly wonderful mentor, Dr. B, I want to show my appreciation for you by wishing you an incredible 7th year anniversary. Shivam sir, you gave me a chance, a hope and an entry into the dental world for which I will forever be grateful. It all started 7 years ago when you saw my capability and offered me a great opportunity. Your continuous support, encouragement and strict teaching method have made me a confident dentist. You have always shown trust in me and pushed me to extend my boundaries. It is my pleasure to work with you since first day of Belladia Clinic. And yes, of course, Dr. Shivam sir ની main quality, like તમે એમને એની ટાઈમ પેશન્ટ રિલેટેડ ક્યારેક બી અડધી રાતે પણ ફોન કરશો, એમની ક્યારે ના જ નથી હોતી. અને એમણે હમણાં સુધી 7,000 પ્લસ સર્જરીઓ કરી છે. ડોક્ટર અર્પિત વિરડિયા, he is our root canal specialist, and yes, એમણે હમણાં સુધી બધી બ્રાન્ચમાં મળીને અપ્રોક્સ 9,000 પ્લસ રૂટ કેનાલ કરી છે. Despite of his being an MDS who is always busy, he does not show that to us or his patient. Patient well-to-do હોય કે poor, બધાને અર્પિત સર equally treat કરશે. This quality might seem small to some, but it is a doctor's greatest strength. Even for me, I am very comfortable around him. મને કંઈ પણ પૂછવું હોય ટ્રીટમેન્ટ રિલેટેડ સર સાથે without hesitate હું કહી શકું, because I know he will stay calm and help me out. Sir has very polite attitude. એમને મેં ક્યારેય પણ નો કહેતા નથી સાંભળ્યા. Before I joined the clinic, I have worked at other clinic too. Approximately 10 clinic visit કરી હશે. પણ સરની સ્કિલ, efficiency, RCT methodology is very different and the best. And yes,
એમની ઇમ્પ્લાન્ટ મૂકવાની મેથડ પણ બહુ જ ડિસેન્ટ અને વેરી સ્પીડી છે. I also feel like both of us share a great understanding. Dr. Mukundi Viradiya. She is an orthodontist. એ મારા બેસ્ટ ફ્રેન્ડ જેવા થઈ ગયા છે. She has been my partner in work, gossip and secret sharing. She is my mentor and a senior to me, but always treats me like I'm an equal and I have immense respect of her. ડોક્ટર મુકુંદી મેમે હમણાં સુધી 1000+ ઓર્થો ટ્રીટમેન્ટ્સ કરી છે. વાંકા ચૂકા દાંતને સીધા કરવાની સારવાર. અને એમની બેસ્ટ ક્વોલિટી છે કે લાઈક એમની ટ્રીટમેન્ટની અંદર એ એકદમ ઝીણું એટલું 0.1 mm માં કામ કરતા હોય છે કે લાઈક જરાક પણ આમ તેમ નથી ચલાવતા અને એમનું બેસ્ટ ક્વોલિટી છે. અને એમને 2 કિડ છે. સ્ટીલ એમણે હમણાં સુધી 1 month પ્લસ લીવ નહીં લીધી હોય. સો શી ઇઝ માય ઇન્સ્પિરેશનલ પર્સન ટુ. Beledia Clinic's amazing other half is the eye clinic, one of the best eye doctor in the city. Some of the best equipment and device plus He is unparalleled. skill sets makes the eye clinic very well known. Dr. Gautam has a very calm personality. એમના પેશન્ટ્સ ઓલવેઝ પોઝિટિવ એક્સપિરિયન્સ લઈને જાય છે because sir treats them with so much care and respect. Anyone who is a patient will be impressed not only about their positive experience with sir but also with the advanced quality of treatment as well as with the technology at the clinic. Sir might not be a part of dental team, but I still share a great bond with him. Something else we share is that both of us are gold medalists too. He is always ready to talk and help me with my questions. And yes, બધાને ખબર છે કે મને કેટલા ક્વેશ્ચન્સ હોય છે. ડોક્ટર ગૌતમ સરે હમણાં સુધી 10,000+ આઈ સર્જરી કરી છે. The newest member in our eye clinic is Dr. Dhaval Patel. Dr. Dhaval is a retina specialist with 10 years of experience. It has been only 5 years since he joined the team, but we are very grateful to have another prestigious addition to the clinic. He has performed 1,000+ retina surgeries and continues to make patients happy. He is a truly genuine personality, very smart and dedicated. Dr. Dara ma'am, Krupa ma'am, and Vilas ma'am are such sweet and genuine people. They are always there to help us and the clinic. I share a really nice bond with them and just meeting them or talking to them fills me with good vibes. And yes, આ 3 મેમ માટે હું એક બેસ્ટ ક્વોલિટી કહીશ કે લાઈક કોઈ પણ ફંક્શન હશે, ફેસ્ટિવલ હશે, બટ એ એમના હસબન્ડ ડોક્ટર છે તો આપણે સમજીએ છીએ કે લાઈક ડોક્ટર હોય તો એ લોકોને કઈ બી ફંક્શન્સમાં જવા માટે ટાઈમ નથી સચવાતો. સ્ટીલ આ ત્રણેય મેમ એમને ફૂલ સપોર્ટિવ હોય છે ઓલવેઝ. These 3 women are really super women. When they say behind a successful man there is a woman, these ladies are their proof as wives and as human beings. They are very supportive, not only of their husbands but all of us as well. They are very giving and selfless. I don't have enough words to describe them. Well, lastly, let me take a moment to say a few words about myself. I am Dr. Sonal Lodalia. I am a BDS and I have been in dental field for 7+ years. As a BDS, I deal with all kinds of patients, but specifically, હું સ્પેશિયલાઇઝ કરું છું ટોબેકોસેશન કાઉન્સેલિંગ, ટ્રીટમેન્ટ, પીડિયાટ્રિક ડેન્ટિસ્ટ્રી એન્ડ પ્રોસ્ટોડોન્ટિક ટ્રીટમેન્ટમાં. I hold a gold medal in prosthodontics and endodontics, but over the course of my journey, I have become passionate about 2 major factors: pediatric dentistry and tobacco session counseling. Tobacco session treatment
એન્ડ કાઉન્સેલિંગ મેં 3 years પહેલા સ્ટાર્ટ કરેલી છે એન્ડ આઈ પ્રાઉડ ટુ સે કે અત્યાર સુધી મેં 200 પ્લસ લોકોને હેલ્પ કરી છે એન્ડ માય ગોલ ઇઝ ટુ બી એબલ ટુ રીચ એન્ડ હેલ્પ અસ મેની પીપલ એઝ પોસિબલ. Till date, I have done 20,000 plus consultations, 2,000 plus pedo patients, and 8,000 plus crown prep. Words will not be enough to describe these people and my experience at Belladia Hospital. Whatever you say for your family, it is never enough. I am so lucky to love what I do and consider my workplace my second home and my teammates as my family. Our relationship has grown to be more personal because these are the people who put people first more than anything, and that is the rare. Thank you to everyone and wish all of us a very happy 7th anniversary. Not to forget, 7 is my favorite and my lucky number 2. Belladia Hospital has served hundreds of patients in these 7 years, and we will continue to do that and more. And yes, we have 4 branches: Nana Varacha, Mota Varacha, Amroli and Katarjam. A big thank you to each and every member of my family for helping me on my dental journey. To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Oh, 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 you in run with Jubilee. It was not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down. I believe it's true. Every day the sun rises again for you.